Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Medicina Holistică în Clinica Medicală Aura Vita, alături de doamna dr. Florinela Balan. Suntem împreună cu doamna dr. Balan și doamna dr. Rodica să vorbim despre medicina holistică și metodele moderne de vindecare cuantică. Metode moderne de vindecare cuantică, pentru că suntem doi medici de medicină holistică deja, cu experiență, și analizăm care a fost parcursul medicinii vibraționale, că știți că am avut emisiuni cu trecutul medicinii holistice, am lucrat, și acum de la domnul dr. Raif încoace, de la frecvențele descoperite de dumnealui, care au fost și pe care noi le folosim în clinică și acum, cu rezultate foarte bune, trebuie să știți că în 1970 s-au făcut progrese. În 1976, un alt inginer numit Paul Schmidt a inventat un fel de nepot al aparatului domnului dr. Raif, deci un fel de urmaș, da? Și anume raiocompu, cu care lucrăm noi aici, eu și doamna doctor, și eu aș vrea acum să-l cunoaștem pe domnul inginer Paul Schmidt. The history of what moves us at Rayonex actually began long before human beings were around, with an event that created our time and space, the Big Bang. It was precisely at that moment that our cosmos was given all the characteristics that subsequently made it suitable as the home of intelligent beings. Our universe is in constant resonance, ranging from large star clusters to the very tiniest elementary particles. Movement is everywhere. Not just any kind of chaotic movements, but vibrations in the widest array of manifestations. The human body is viewed as part of the whole. A conceptual approach which in many cultures all over the world has formed the basis of different healing methods for millennia. Thousands of years ago, it was recognized that relationships existed in the human body's equilibrium. For example, in traditional Chinese medicine, everything is interconnected and nothing can be considered in isolation. If everything, including our bodies, is composed at the smallest level of vibrations, it can easily be understood that corresponding repairs can also be performed by imparting vibrations. This also explains the effect of other methods, such as homeopathy, sound therapy, and many others. These considerations fascinated the engineer Paul Schmidt as early as 1976. This successful entrepreneur and visionary performed the initial studies with a frequency generator, a device with which frequencies can be applied to the body. Based on the knowledge that the body requires vibrations that are decatically adjusted for activation of specific regulation mechanisms, Paul Schmidt experimented at length on systems which can do precisely that. His observations ultimately led him to develop his own resonator, which was continually improved on and is now considered the special feature of our bioresonance devices. Furthermore, he discovered that disturbances in our body follow a pre-programmed course until they become physically apparent. The applications grew in numbers over the years as a result of increasingly professional and technical developments. For example, for mobile practices, for a home therapy application directed by the therapist, or also for use in the veterinary sector for horses, dogs, and cats. In addition, bioresonance, according to Paul Schmidt, now serves as a development platform for energetically optimized products, or also for new energy-based methods such as Rayonex analysis and harmonization system, known in short as RAH. Dumneavoastră lucrați cu raiocomp. Care credeți că a fost lucrul de excepție pe care l-a adus Paul Schmidt în vindecare?
faptul că a creat un aparat care emite vibrații compatibile cu vibrațiile corpului uman și astfel poate apărea rezonanța, deci vindecarea. Practic noi facem corpul să vibreze și să se autovindece. The oldest known and commonly accepted form of exogenous bioresonance, that is to say, frequencies with external effect, is sunlight. When sunlight shines on our skin, it tans. The reason for this, however, is not the heat, but instead the ultraviolet portion of the sunlight, which corresponds to a sinusoidal high-frequency vibration. These frequencies are therefore capable of stimulating pigment formation in our skin. Consequently, a regulation system must exist in our skin that pigments the skin precisely at this frequency of sunlight. At the same time, the tanning action is only one effect initiated by sunlight. Another is the production of vitamin D, for example, which is required for bone formation. It is obvious that in addition to the quite narrow frequency band of sunlight, other frequencies exist which in turn initiate their own regulation mechanisms on humans, animals, and plants. This was a discovery that was to a greater extent further developed by Paul Schmidt. Resonance can, however, only occur in cases where objects with the same vibrational ability encounter each other. If, for instance, two same-sized tuning forks are placed one in front of the other and the first is stimulated by an impulse, it will be capable of stimulating the second, thus entering into resonance with it. If, however, two different sized tuning forks are placed one in front of the other, a resonance effect will be lacking because the second vibrates at a frequency different from that of the first. The aim of bioresonance, according to Paul Schmidt, is to therefore seek and impart, hence to analyze and harmonize matching and therefore beneficial frequencies and frequency spectra. Given the many frequencies around us, one might rightly ask why the frequencies of bioresonance devices are beneficial and those of the electrosmog, for example, are harmful. Therefore, criteria must exist which needs to be observed in order to encourage regulation of the body without causing it any harm. Taking sunlight as an example, several criteria may be determined. On the one hand, it is the duration of the effect of the frequencies on the body. An appropriate period spent in the sun promotes health. If we are out in the sun for longer, we need protection against harm. On the other hand, intensity may be the crucial factor. In technology, one speaks of the so-called amplitude that a vibration possesses. A further criterion is the frequency already mentioned. If we take sunlight and filter out the frequency spectrum of ultraviolet light, tanning will not occur. So the right frequency must be present. The correct shape of the applied vibration, however, also forms part of the biological window. Therefore, rectangular vibrations, triangular vibrations, or pulse-modulated fields, for example, exist and are not beneficial to the body. In contrast, harmonic modes of vibration are useful, which is why only sinusoidal waveforms are employed in bioresonance according to Paul Schmidt. When the above criteria are fulfilled, one remains within the biological window and can experience a positive influence on the body. The situation is different in our technology-driven world, where the anharmonic vibrations in particular have a destabilizing effect. This is a reason why these vibrations should be avoided, since they also exert their effect within the biological window. The omnipresence of electric and magnetic, in addition to high-frequency and pulsed fields, make it almost impossible for us to live free from electrosmog. Paul Schmidt already recognized at a very early stage that therapy makes little sense if causal factors of this kind are not addressed.
Today, bioresonance, according to Paul Schmidt, is taken to mean a method that follows the philosophy of a cause-oriented treatment approach, where there is little point in giving people therapy without reducing the causal stresses. One example, electrosmog is frequently associated with insomnia, fatigue, migraine, or hormone fluctuations. How can one attempt to treat migraine if it is not clear whether the person is subject to electrosmog pollution? A radio alarm clock on a bedside table may, for example, generate a very strong alternating magnetic field. It is only once the causal burden is detected and eliminated that there is hope of sustainable treatment. In accordance with this holistic approach, Rayonex deals intensively with causal influences such as electrosmog, geopathy, overacidification, unbalanced intestinal flora, deficiencies in the vitamin, mineral, and trace element balance, pollutants, detoxification, diet, and many other aspects, and offers corresponding solutions developed based on bioresonance according to Paul Schmidt. The bioresonance devices, according to Paul Schmidt, represent the development platform here in devising energetically optimized products and dietary supplements. Since 1982, Rayonex Schwingenstechnik GmbH, with its head office in Lennenstadt in Germany's Sauerland, has been developing, producing, and marketing bioresonance devices according to Paul Schmidt. Two different device classes cover a broad application spectrum in human and veterinary medicine. Firstly, the stationary Rayocomp PS1000 Polar High-Med bioresonance device. This device has been developed for professional therapeutic use and offers comprehensive analysis and harmonization functions. Secondly, the Rayonex range includes the portable Rayocomp PS10. This device is equally suited to new therapists, mobile practices, home therapy patients, or the veterinary sector. A modular software concept for both devices make for optimum and therefore economical application solutions. The modular design also gives the user assurance of being able to include new application areas in the future. If, for instance, a therapist subsequently desires the use of acupuncture in his or her practice, the software module for acupuncture vibration therapy can be activated, retroactively too. Using the acupuncture vibration therapy module, it was not only possible to prove the existence of the meridians which have been known for more than 2,000 years using imaging methods, but also activate them with the Rayocomp PS1000 Polar. Here, for example, is the now visible lung meridian. In this manner, bioresonance, according to Paul Schmidt, is capable of linking together both Western and traditional Chinese medicine. Care este un alt lucru care v-a atras la metoda Rayocomp? Lucrați cu meridiane de acupunctură. Da, putem lucra energetic pe meridiane, pe catre și astfel putem îmbina cele două tipuri de medicină, orientală și vestică. În plus, Rayocompul oferă frecvențe pentru absolut orice, de la celulă, acidul adenozin trifosforic, până la organe și sisteme și pentru absolut toate afecțiunile. Este un aparat medical de fizică și medicină cuantică excepțional. Ați propus astăzi să vorbim despre coerența energetică în vindecare. Da, este vorba de abordări medicale complexe, care permit niște rezultate de excepție. Mă refer la asocierea, de fapt, la combinarea a două metode total diferite, ca principiu, dar care se potențează reciproc, pentru că noi aici, împreună cu doamna doctor și colectivul pe care îl facem medicină, dar facem și cercetare, adică studiem pentru că suntem în avangardă, în pionerat în medicina holistică. Noi, deschidem pașii, noi facem primii pași, da? Noi conducem cumva lucrurile. Și acum vreau să vedem împreună cu telespectatorii noștri un filmuleț despre coerența energetică, ca să înțelegem de fapt care sunt rezultatele pe care vrem să vi le arătăm.
Am avut un exemplu de coerență energetică în filmulețul pe care l-ați văzut. Coerența reprezintă deci o stare de sincronizare între două sisteme energetice. De exemplu, în filmulețul pe care l-am văzut, între câmpul electromagnetic al creierului și cel mai puternic al inimii, pentru că al inimii este mai puternic ca și câmp electromagnetic decât al creierului. Și rezultatul fiind o stare de optimizare, fiind o stare de potențare. Acum e foarte interesant pentru că ce anume se obține sau care sunt rezultatele când intră în sincronicitate, cumva în rezonanță, de fapt, două sisteme, este un fel de creștere exponențială. Este întâlnită, de exemplu, în homeopatie, prin potențare. Potențarea în homeopatie se face prin diluții sau e același lucru. Potențarea vine de la cuvântul potență, care înseamnă a crea, de exemplu, o ființă umană, a crea un copil, de exemplu. Este o stare înaltă de creație a fi în potențare. Deci este un rezultat energetic, pentru că vorbim despre energie, însă și creația ființei umane este rezultatul unei energii. Este un rezultat energetic exponențial, neașteptat de altfel, pentru că nu ne așteptăm să fie atât de mult, adică ne-am așteptat decât să fie o asociere de rezultate, dar nu un vârf de rezultate. Practic, este mai mult decât efectul sinergic. Este numit salt cuantic. Quanta fiind măsura energiei. De exemplu, în dezvoltarea obișnuită, lucrurile se fac pas cu pas. Dumneavoastră știți, noi trebuie să învățăm la școală pas cu pas ca să putem zi de zi, temă de temă, ca să putem să trecem, de exemplu, un anumit examen. Și așa se lucrează de obicei în emisfera stângă. Pentru că în școli, în general, lucrăm în emisfera stângă, din păcate. Se lucrează cu foarte multă logică. Ceva de genul 1 plus 1 fac 2. Dar în dezvoltarea spirituală, salturile nu sunt cantitative, deci nu se fac pas cu pas, ci se fac calitativ. Sunt așa, de genul minune, să zicem, caracteristic emisferei drepte, creatoare, așa cum Dumnezeu a făcut lumea. Practic, înțeleg că ați asociat două metode terapeutice. Da, terapia prin raiocom cu frecvențe vibratorii și metoda de oxigenare Boulder-Jacquier, pentru că oxigenarea înainte sau după ședințele de raiocom crește considerabil rezultatele. René Jacquier, chimist, cercetător și inventator misionar, a lansat conceptul oxigenării biocatalitice, scopul fiind stimularea proceselor de reglare și autovindecare existente în noi. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont plus sur le vélo? J'imagine qu'il y a un tas de choses à faire pour un médecin. Bah déjà, c'est les aider à récupérer, et puis quand ils sont malades ou quand ils sont blessés, eh bien, de les traiter, de les soigner, et si possible avec des méthodes non agressives et qui ne génèrent pas d'effets secondaires, et qui leur permettent de récupérer le plus rapidement possible. Ça, c'est un Boulder-Jacquier, et c'est ce qu'on appelle l'oxygénation biocatalytique. Donc on vient de voir Sandy, là, qui vient d'utiliser cet appareil. Ça a plusieurs propriétés. Bon, d'abord, lui, il avait accessoirement une petite séquelle de bronchite qui traînait, donc ça va l'aider un petit peu à éliminer la fin de sa bronchite. Ensuite, cet appareil permet à l'oxygène de l'air de venir débrasser et mélanger à de l'essence, une huile essentielle de pin, et qui a pour propriété d'ouvrir les bronches, d'aider à mieux respirer, d'oxygéner l'organisme, et en plus ça a des propriétés un petit peu immunostimulantes.